Next, we will discuss about two conditions in which there is elevated formation of ketone bodies, that is diabetes mellitus type 1 and in starvation. So the normal level of ketone body in blood is usually less than 1 milligram per deciliter. But in diabetes mellitus type 1 in starvation, there will be increased production of the ketone bodies. So as we know, in diabetes mellitus type 1, there is decreased insulin secretion, or we can say that there is absolute deficiency of insulin. So insulin is a hormone which favors cellular uptake of glucose. So whenever there is an insulin deficiency, the entry of glucose into cell will be decreased. So we can write as there is decreased cellular uptake of glucose. Now the formation of ketone bodies in diabetes mellitus can be divided into 3 stages. In first stage, we have an enzyme called as hormone sensitive lipase. Now hormone sensitive lipase is usually inhibited by insulin. But as in diabetes, the insulin level is decreased, there will be activation of hormone sensitive lipase. And this hormone sensitive lipase promotes lipolysis, which lead to increased free fatty acids. So hormone sensitive lipase, which is usually inhibited by insulin, but in diabetes mellitus, as there is insulin deficiency, it will be activated and it acts on lipids and it causes the generation of free fatty acids. Hence, the free fatty acids level in blood will be elevated. Now in second stage, as the free fatty acid generated is much high, fatty acid synthesis will be reduced. കാരണം ബ്ലഡിൽ ഓൾറെഡി ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഈ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയ മലോണൈൽ കോയെ is an inhibitor of CAT1, which is involved in beta oxidation. So malonyl CoA is an intermediate that is formed during fatty acid synthesis and it is an inhibitor of CAT1, which is involved in beta oxidation. അപ്പോൾ fatty acid synthesis reduce ആവുമ്പോൾ malonyl CoA will also be reduced. So reduced malonyl CoA will activate CAT1 and it leads to increased beta oxidation and due to this beta oxidation, free fatty acids will be converted to form acetyl CoA. ഇനി ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അസറ്റൈൽ കോയെ ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ 3 മെയിൻ വേസ്. ഫസ്റ്റ് TCA സൈക്കിളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്, അതർ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ക്യാൻ ബി സിന്തസൈസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു
make ketone bodies. പക്ഷേ ഈ അസറ്റൈൽ CoA will not enter into TCA cycle or into fatty acid synthesis. Instead, it will be used to synthesize ketone bodies. TCA cycle acetyl CoA combines with oxaloacetate to form citrate. Diabetes mellitus type 1 ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ്. അപ്പോൾ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ്. ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് oxaloacetate. So as a result, oxaloacetate in the level will be decreased. So the formation of citrate will be inhibited. So that is the reason why acetyl CoA will not enter into TCA cycle. ഇനി ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ്, നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റീസണിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് എന്തുകൊണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന്. കാരണം ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ലൈപ്പേസിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണം there will be increased free fatty acids that is generated. So as a result ഇനി കൂടുതൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. So the only pathway that the acetyl CoA can be utilized in this condition is ketone body synthesis. So that is the reason why there is increased formation of ketone bodies in type 1 diabetes mellitus. So summarize ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസിൽ ദർ ഈസ് ഡിക്രീസ് ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ. അപ്പോൾ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ 3 സ്റ്റേജായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹോർമോൺ സെൻസിറ്റീവ് ലൈപ്പേസ് വിൽ ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ജനറേഷൻ ഓഫ് മോർ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ്. ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ജനറേഷൻ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് സിന്തസിസ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് and the intermediate of fatty acid synthesis malonyl CoA will also be reduced and it leads to activation of your CAT1. CAT1 promotes beta oxidation. Beta oxidation will cause more generation of acetyl CoA, and acetyl CoA will not enter into TCA cycle or into fatty acid synthesis. It will enter into ketone body generation.